Hi everyone, কেমন আছো তোমরা? So finally, monsoon has come. বৃষ্টি চলে এসেছে and that was the reason last week I couldn't take your class. But don't worry, today I have come here with another new chapter. But class শুরু করার আগে, let me tell you something. You know, some of you are preparing for banking examination, right? তোমরা অনেকেই ব্যাংকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ। Now, preparation নিচ্ছ, you guys have a good news because SBI and IBPS PO notification have been out and already form fill up start হয়ে গেছে। তাই তোমরা যারা এতদিন ধরে প্রিপারেশন নিয়ে এসেছো তারা ভালো করে ফর্মটা ফিল আপ করো। Yes, there are some changes in the guidelines too, some exam pattern. For example, in IBPS এ ইংলিশের ওয়েটেজ একটু কমেছে 40, মানে I'm talking about মেন্স, প্রিলিমস ঠিক আছে, but I'm talking about মেন্সে 40 questions 20 marks, that means the weightage has been reduced in English. Okay, so এরকমই কিছু টুকটাক চেঞ্জেস হয়েছে। তোমরা যারা ব্যাংকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ প্লিজ গো থ্রু দ্য নোটিফিকেশন ওয়ান্স এগেন, এবং যারা এখনো তোমরা ফর্ম ফিল আপ করোনি প্লিজ ডু দ্যাট, ডোন্ট ওয়েট ফর দ্য লাস্ট ডে। ওকে, কারণ আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে যে ঠিক আছে হচ্ছে হবে, লাস্ট ডে এখনো দেরি আছে, এই করতে করতে কবে লাস্ট ডে চলে আসে এবং লাস্ট ডে সার্ভার হ্যাং করে যায়, উই ডোন্ট নো। দ্যাটস ওয়াই fill up the form as soon as possible. Okay, chalo, so let's start our class. So আজকে আমাদের চ্যাপ্টার হচ্ছে question tag. It's a very important chapter for SSC. Not only SSC, WBCS also, because if you go through the previous year questions, you will find at least 1 or 2 questions come from this chapter regularly each and every year, and that's why it's a very small chapter, but again holds much importance in your exam preparation. Okay, chalo, let's not waste any more time, and this is your first question. This is from CGL 2024. This is from CGL 2024. I am late. Then dash. You have to fill it with the correct answer. First solve it and then I will discuss what is question tag. জিনিসটা কি বা কিভাবে কি রুলস রয়েছে, কিভাবে আমরা সিলেক্ট করব দ্য কারেক্ট আনসার, এরকম টুকটুক এরকম ছোটখাটো কিছু যে রুলস গুলো রয়েছে I will discuss it with the questions. Okay, so let's solve it first. Solve it and then I will discuss it. Okay, so look, I am late. So first, let's discuss first what is question tag. Question tag doesn't mean the sentence is interrogative. Question tag এর মানে এটা নয় কিন্তু যে সেন্টেন্সটা interrogative. Question tag মানে হচ্ছে, and actually we use this in a sentence in order to get a confirmation. আমরা confirmation পাওয়ার জন্য এই question tag ইউজ করে থাকি, যেমন আমরা বাংলাতেও বলে থাকি না, suppose your mother is asking you, babu, have you taken your breakfast, haven't you? বা আমরা বাংলাতেও বলে থাকি যে আমি কাল ওখানে গেছিলাম তো এই যে the part at the end of the sentence, the tag part at the end of the sentence, that is called question tag, right? Now there are some major rules related to question tag. For example, look at this sentence, I am late. So this is first of all, this is an assertive sentence, right? You guys agree with me, right? যে এটা একটা assertive sentence. Okay, now if the sentence is assertive, আরো precisely বললে, if this is affirmative, then the tag part will be negative. That means just the opposite. যদি আমার সেন্টেন্সটা affirmative হয়, then the tag part will be negative, and vice versa. That means if the main sentence is negative, then the tag part will be affirmative. So first of all, we have an affirmative sentence here. Okay, now number 2,
the tense of the sentence cannot be changed in the tag part. Tag part এর tense এবং main sentence এর tense will be similar, same হবে, আমরা change করতে পারবো না। Number 3, you have to always make the tag part with auxiliary verb, never with the main verb. আমরা সব সময় auxiliary verb দিয়ে আমরা tag partটাকে form করি, কখনো কিন্তু main verb নয়। And the last one, we always use a pronoun in the tag part even though the sentence has a noun. যেমন ধরো এখানে I আছে, যদি এখানে থাকতো Ram is late, that means if there was a noun in place of a pronoun, even if, then the tag part will be used using a pronoun, not a noun. Clear? এবার আসি এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে I am late, তাহলে ফার্স্ট কি না, as it is affirmative the tag part will be negative, that means tag part হওয়া উচিত কি amn't I। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি, in the tag part we always use the contracted form, never the full form. That means the full form should be am not, and you cannot use it in the tag part. Tag part should always be used with a contracted form, never with a full form of the full form. Therefore am not will not be used here, so you have to use amn't. Now the problem is amn't, that is wrong. We cannot use amn't because there is no such word in English dictionary. English এরকম কোনো word নেই amn't বলে, and that's why the correct answer should be aren't I. That means when amn't is not there, amn't cannot be used here, that's why we use aren't. And one more thing, this type of questions usually come in the exam, এবং যদি তোমরা দেখো previous year follow করো, then এই am not দিয়ে প্রচুর question কিন্তু এসেছে, because usually what happens, the students they choose this one, option number A. Why? Because we know if the sentence is affirmative the tag part will be negative, and am late, that means it should be amn't I, but that is wrong. Amn't বলে কোনো word নেই, and that's why we use aren't I. তাহলে for the question number 1 the correct answer is B. Understood? বোঝা গেছে? এরকমই আরো কিছু ডিটেইলস আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে ফাইন্ড আউট করব, আরো কিছু রুলস আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে ফাইন্ড আউট করব। যারা তোমরা অলরেডি লাইভ ক্লাস জয়েন করে নিয়েছো, প্লিজ ড্রপ আ লাইক, একটা লাইক বাটনটা প্রেস করে দাও। এবার আসবো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন, লেটস গো ফর আ ওয়াক। ওকে, CHSL 2024 এর কোয়েশ্চেন, চলো আনসার করো। চলো দেখো, লেটস গো ফর আওয়ার ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ দিস। আমাকে আগে সেন্টেন্স টাইপটাকে ডিসাইড করতে হবে। সো লেটস গো ফর আ ওয়ার্ক। অবভিয়াসলি দিস ওয়ান ইজ this one is an imperative sentence. এটা হচ্ছে একটা imperative sentence. Now imperative sentence also has two categories. One is normal imperative sentence. Normal imperative means the sentence is like open the door, shut the window, please give me a glass of water, go there, come here. These kinds of sentences are called normal imperative. And then there is the sentences with let's or let us. Actually we use let's or let us let us in order to suggest, right? আমরা let's বা let us use করি suggestion এর ক্ষেত্রে। So when the sentence
when the sentence starts with let's or let us, they take a fixed tag part, that is shall we. Okay, আবার বলছি, in case of sentences with let's or let us, they take a fixed tag part, তাদের জন্য একটা ট্যাগ ফিক্সড করে দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে shall we. আচ্ছা, উইটা কোথা থেকে আসছে? দেখো, লেটস গো ফর আ ওয়ার্ক, ইন দিস সেন্টেন্স লেটস মিন্স কি? লেট আস গো ফর আ ওয়ার্ক। এই যে আসটা আসছে না, সেখান থেকে আমরা উই পাচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই ইজ ফিক্সড হিয়ার, অ্যান্ড তার সাথে আমরা শ্যাল ইউজ করবো, বিকজ উই নো উইথ আই অ্যান্ড উই শ্যাল ইজ ইউজড, রাইট? তাহলে এটা আমরা পেলাম কার ক্ষেত্রে? না, দিস হ্যাজ বিন ইউজড ফর লেট অর লেটস। হোয়াট অ্যাবাউট নর্মাল ইম্পারেটিভ? হোয়াট অ্যাবাউট ওপেন দ্য ডোর? হোয়াট অ্যাবাউট শাট দ্য ডোর? Shut the gate, give me a glass of water? What about them? In case of those sentences, you have to use another fixed tag part, that is will you. Will you should be used. Will you আমাদেরকে use করতে হবে in case of sentences that are normal imperative sentences. For example, open the gate, will you? Go there, will you? Give me a glass of water, will you? Switch up the light, will you? Okay, so in case of other imperative sentences, we have to use a fixed tag part, that is will you. Understood? তাহলে এই সেন্টেন্সের কারেক্ট আনসার পেয়ে যাচ্ছি আমরা shall we. তাহলে আর ভুল হবে? আশা করি আর ভুল হবে না, কারণ যখনই whenever you find a sentence with let's or let us, we know the fixed tag part is shall we. But এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, লেটস বা লেটাসই থাকতে হবে, কিন্তু শুধু লেট, সাপোজ এটা যদি বলি লেট হিম কাম, তোমরা তো বলতে পারো যে স্যার লেট হিম কাম, এর ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ পার্ট কি ইউজ করব? নাও দিস ইজ নট আ সাজেশন। লেট হিম কাম মিন্স আই এম অর্ডারিং সামওয়ান to let him come. That's why it will follow the normal imperative rule, and that's why it should be will you. Now one more thing, in the previous question I told you that if the sentence is affirmative, the tag part will be negative, and if the sentence is negative, tag part will be affirmative, right? Vice versa. But here that rule will not be followed. সেই রুলটা কিন্তু এখানে আমরা ফলো করতে পারবো না, because this is an imperative sentence. We are talking about an imperative sentence, and in case of imperative sentences, that rule will not be followed. সেই রুলটা কিন্তু আমরা ফলো করব না। এখানে কিন্তু even though the sentence is positive, the tag part will be positive. Even though the sentence is negative, tag part will be positive. That means tag part is fixed here. That should be positive. Understood? চলো next question দেখি। Nobody attended the meeting. চলো আনসার করো। চলো দেখা যাক। তাহলে দেখো, আমি আগেই বলেছি, ফার্স্ট ইউ নিড টু ডিসাইড হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ দিস। নোবডি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং, দ্যাট ইজ আ নর্মাল assertive sentence. Then you need to now if the sentence is assertive, then you need to decide whether it is affirmative or negative. এটা affirmative sentence নাকি negative sentence, এটা আমাকে ডিসাইড করতে হবে। তাহলে দেখো, in the very first, nobody has been written. Nobody means the sentence is negative. If the sentence is negative, the tag part will be positive. First you need to decide that what will be the tag part, positive or negative. So from the sentence we get this, that the tag part will be
positive because the sentence is negative, right? Okay. So look, in the options, didn't, that is negative, wasn't, that is negative. So these two options get eliminated. Remaining two options are did they, were they. Now, I have also told you that you cannot change the sentence, tense of the sentence. You cannot change the tense of the sentence. আমরা sentence এর tense change করতে পারবো না। What is the tense used here? এই সেন্টেন্সে আমরা কোন টেন্স ইউজ করেছি? দেখো attended দেওয়া রয়েছে, attended, that means this is written in simple past tense, right? We use the past form of the verb only in simple past tense. So the sentence is written in simple past tense, and in simple past tense the auxiliary verb we use, the auxiliary verb টা আমরা ইউজ করি সেটা কি? That is did. Did is the auxiliary verb we use in simple past tense, and that's why the correct answer should be did they. Nobody attended the meeting. Did they? Obviously were they এখানে হবে না, because was, were, that is used in past continuous tense as an auxiliary verb, as the sentence is written in simple past tense, and that's why did should be used as an auxiliary verb. So the correct answer should be nobody attended the meeting. Did they? Option B. Question number 4 from SSC CGL 2023. Chalo. Okay. দেখো কি বলেছে, the students have completed the project. So the sentence is assertive. The students have completed, that means this is an affirmative sentence. If the sentence is affirmative, in the blank we have to use a negative tag. Therefore, this option gets eliminated, this option gets eliminated. Remaining two options are have they, didn't they. Now, have completed, focus on here. Have completed. Have completed means the sentence is written in present perfect tense, and here have is the auxiliary verb used here. So obviously in the tag part we have to use an obvious. Sorry. Okay, so the sentence is affirmative. Affirmative means we have to use a negative tag. Negative tag means these two options get eliminated, not these two. Have they and okay, only have they. Have they part that will be eliminated because this is an affirmative sentence. If this is an affirmative sentence, the tag will be negative. We have three negative tag. একটা হচ্ছে haven't they, একটা হচ্ছে don't they, একটা হচ্ছে didn't they. So three options are there with negative tag. Now you have to choose the correct option. Okay, so auxiliary verb is have here. So I have already said that you have to make the tag part with the auxiliary verb. তাহলে এখানে যে ওয়ার্ডটা ইউজ হবে সেটা obviously have দিয়ে হবে. যদি have দিয়ে হয় তাহলে আমার didn't they part এলিমিনেট হয়ে গেল, don't they part এলিমিনেট হয়ে গেল, তাহলে পড়ে থাকলো
haven't they তাহলে correct answer হচ্ছে the students have completed the project haven't they understood তাহলে option A is your correct answer next আসবো number 5 question number 5 now this is from SSC CHSL 2023 চলো answer করো দেখো he hardly works again we have an affirmative acha again we have an assertive sentence we have an assertive sentence now tense to decide karo what is the tense used here simple present tense used here simple present tense we use do or does as an auxiliary verb so here did he that option gets eliminated didn't he option gets eliminated right পড়ে থাকছে doesn't he and does he now he hardly works even though the sentence is an affirmative sentence টা যদিও affirmative sentence but we know hardly gives us a negative sense hardly টা কি করে আমাদেরকে একটা negative sense দেয় যদি সেন্টেন্সটা বা একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড আমাকে নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে অবভিয়াসলি দ্য ট্যাগ পার্ট কিন্তু আর আমরা নেগেটিভ করতে পারবো না ট্যাগ পার্ট হয়ে যাবে পজিটিভ আবার বলছি দ্য ওয়ার্ডস লাইক হার্ডলি স্কার্সলি সেলডম প্রিভেন্ট লিটল এই যে ওয়ার্ডস গুলো রয়েছে বেসিক্যালি দে আর সাম অফ দেম আর অ্যাডভার্বস দিস অ্যাডভার্বস দে গিভ আস আ নেগেটিভ সেন্স দে আর ইউজড in a positive statement but the meaning is negative as they give us a negative statements or negative sense we cannot use another negative tag part with them তাদের সঙ্গে আমরা আর কিন্তু negative tag part use করতে পারবো না we have to use a positive tag part with them তাদের সঙ্গে আমাদেরকে positive tag use করতে হবে তাহলে remaining in those remaining two options which option is the positive tag part this one does he so doesn't he option also gets eliminated correct answer is does he hardly works sentence is written in simple present tense that's why does subject is he that's why does tale does he correct answer is does he understood next one open the door CPO 2022 এর কোশ্চেন এটা ওকে দেখো কি বলেছে ওপেন দ্য ডোর একটু আগে আমি এরকম একটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই যে ওপেন দ্য ডোর দ্যাট ওয়ান ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স রাইট imperative sentence and this one is normal imperative sentence that means this one is not with let's but let us normal imperative
and in case of normal imperative we have a fixed tag part. We have already discussed this, right? What is the tag part? তাহলে answer হবে will you, that is the fixed tag part in case of normal imperative sentences. যখনই আমরা normal imperative পাবো চোখ বন্ধ করে এক সেকেন্ডও টাইম লাগবে না আনসার করতে, that answer should be will you. Whatever type of question is this, that means whatever the normal imperative sentence is. For example, open the door, shut the window, go there, come here, please give me a glass of water, please give me your book. Whatever is the sentence, you can answer it within second, and that is will you. Okay, chalo next question. There is little water left. হয়েছে? Okay, there is little water left. Again we have an assertive sentence, and again even though the sentence looks like affirmative, আমি একটু আগে বললাম the words like little, words like seldom, words like hardly, scarcely, rarely, barely these words, whenever they are in the sentence even though looks like an affirmative sentence, but actually meaning wise they are negative sentences, and that's why we have to use a positive tag, not a negative tag. So this option gets eliminated because it is negative. This option gets eliminated because this is negative. So remaining two options is there and was there. Now in this sentence is, that is the be verb, and that is also the main verb in the sentence. Now এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বোঝাই, look, two sentences I have written. First one, God is everywhere. Next one, I have a pen. Is, we know this is the be verb, and we also know that be verbs can be used as a main verb too in a sentence, because be verbs are usually an auxiliary verb, right? আমরা সেটাই জানি তো যে be verbs তারা নরমালি হচ্ছে একটা auxiliary verb, কিন্তু সেগুলোকে আমরা সেন্টেন্সে মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি। আমরা সেন্টেন্সে তাদেরকে, যেমন এই সেন্টেন্সে গড ইজ এভরিওয়্যার, in this sentence is basically is the main verb of the sentence. Similarly, have verb is usually used as an auxiliary verb, যেমন I have bought a pen, but they can also be used as a main verb in a sentence. But যখন আমরা tag part ইউজ করছি, when you are using adding tag, even though is the main verb, you can use is in the tag part when be verb is the main verb. আবার বলছি, when be verb is the main verb, we can use that be verb to form the tag part, but that doesn't apply with the have verb, because when have verb is the main verb, যখন সেন্টেন্সে have verb টা main verb, we cannot use it in the tag part. আমরা কিন্তু tag part ওকে ইউজ করতে পারি না. We have to use do or does. That means as the sentence is the, as the
have verb is the main verb here. The sentence is written in simple present tense, and we know in the simple present tense do or does that is used as an auxiliary verb, and that's why you have to pick one of them. Do বা does এর মধ্যে যে কোনো একটা আমরা pick করব, and that's why don't I should be used here, not have I. That is the difference between be verb and have verb in case of question tag. আবার বলছি, when be verb, যখন be verb তোমাদের কাছে main verb হিসেবে ইউজ হচ্ছে, you can use that be verb to form the tag part. কিন্তু যখন have verb main verb হিসেবে ইউজ হচ্ছে, you cannot use that have verb to form the tag part. Then in that case you have to use do, does. If it is have, যদি এখানে had থাকতো তাহলে আমরা did use করতাম। বোঝা গেছে? আর তাহলে ভুল হবে না। তাহলে এই যে সেন্টেন্সে আসছি there is little water left, তাহলে কি হবে? is there, because the sentence is already giving us a negative sense, and that's why the correct tag part will be is there. Understood? Next question is about CHSL 2022 এর question. চলো, everyone has submitted the form. তাহলে দেখো, this one is very flat because has submitted, that is present perfect tense. Present perfect tense has been used, has, that is your auxiliary verb, and the sentence is key. Sentence is affirmative, that means a positive statement. So here you have to use a negative. তাহলে এখানে দেখো হ্যাজ হি এলিমিনেট হয়ে যাবে, হ্যাভ দ্য এলিমিনেট হয়ে যাবে, দুটো অপশন আমরা এলিমিনেট করে নেব। এবার হচ্ছে জিনিস যে আমরা হ্যাজন্ট হি লিখবো নাকি হ্যাভন্ট দে লিখবো, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এই জায়গাগুলোই কিন্তু খুব ট্রিকি এই চ্যাপ্টারের, কারণ এখানেই নর্মাল সেন্টেন্সের সঙ্গে একটু ডিফারেন্স রয়েছে। আমরা জানি এই যে এভরিওয়ান, নো ওয়ান, anyone বা everybody, nobody, they are called indefinite. Indefinite pronouns. They are called indefinite pronouns, and in these indefinite pronouns they are always singular, and that's why they are followed by singular verb. তাদের সাথে আমরা singular verb ইউজ করি। এখানেও দেখো everyone has submitted. Why? Because everyone is singular, and that's why a singular verb has been used here. But the interesting thing is, when you add a question tag with it, যখন তোমরা এর সাথে একটা question tag অ্যাড করবে না, তখন সেটা হয়ে যাবে প্লুরাল, তখন কিন্তু আর সিঙ্গুলার থাকবে না। এবং শুধু তাই নয়, ভার্বটাও প্লুরাল হয়ে যাবে, প্রোনাউনটাও, মানে যে পার্সোনাল প্রোনাউনটা আমরা ইউজ করছি, দ্যাট উইল অলসো বি প্লুরাল, সেটাও প্লুরাল হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল দেখো, এখানে তাহলে আমরা হ্যাজন্ট হি নিতে পারবো না, কারণ ইভেন দো দ্য মেন সেন্টেন্স টকস অ্যাবাউট এভরিওয়ান collectively, আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব লিখেছি বিকজ তারা কালেকটিভলি বোঝালেও আমরা প্রত্যেককে মিন করছি।
কিন্তু যখন আমরা ট্যাগ ইউজ করব, আমি যদি হ্যাজন্ট হি ইউজ করি, সেটা কিন্তু একজনকে মিন করবে, সেটা কিন্তু সবাইকে মিন করবে না। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভেন্ট দে। দ্যাট মিনস দিস ইজ ইয়োর কারেক্ট আনসার। এভরিওয়ান হ্যাজ সাবমিটেড দ্য ফর্ম, হ্যাভেন্ট দে। বোঝা গেল? শুধুমাত্র এভরিওয়ান নয়, এভরিওয়ান, নো ওয়ান, এনিওয়ান, এভরিবডি, নোবডি, এনিবডি, all these indefinite pronouns, they follow this rule. Whenever you find them in the sentence, you know the tag part will be plural even though these indefinite pronouns are singular and they are followed by a singular verb. Clear? বোঝা গেছে? আর কোনোদিন তাহলে ভুল হবে না। চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি। She never tells a lie, MTS 2021 এর কোয়েশ্চেন। ওকে, দেখো, she never tells a lie. So again we have got an assertive sentence and this one is negative. Never রয়েছে, therefore this is a negative sentence. And obviously the tag part will be positive. We have to use a positive. Just decide that first. Whenever you get a question, tag question, na, just first decide what will be the tag part, positive or negative. Because if you decide that, some options will get eliminated. For example, we need a positive tag, therefore this option gets eliminated, therefore this option gets eliminated. Just imagine 2 options get eliminated. In some cases 3 options get eliminated. So this is the easiest way to answer a question, because when you are taking the exam, obviously there will be a scheduled time. You have to finish the question paper within a stipulated time. You don't have all the time in the world, and that's why these tricks will help you to answer a question in much efficient way, in much faster way. Understood? খুব তাড়াতাড়ি তোমরা আনসার করতে পারবে। জাস্ট আমরা দেখে নেব যে what kind of sentence is this. If this is an assertive sentence and if the sentence is affirmative or negative, then the tag part will just be opposite of it. Tag part তার opposite হবে. In this sentence the sentence is negative, tag part will be positive. তাহলে সেন্টেন্স থেকে বা অপশন থেকে যে অপশনগুলো নেগেটিভ রয়েছে আমরা তাকে এলিমিনেট করে দেব। ক্লিয়ার? তাহলে পড়ে থাকলো does she, did she. Now tells রয়েছে, that means the sentence is written in simple present tense. Obviously in simple present tense we don't use did as an auxiliary verb because that is used in simple past tense, we know that. Therefore the correct option is does she. She never tells a lie. Does she? That is your correct answer. চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নিই আমরা। These are your books. চলো কি হবে এবার? ফার্স্ট আনসার করো। অলমোস্ট অল দ্য রুলস হ্যাভ অলরেডি বিন ডিসকাসড, so now you have to answer is first. তাহলে আনসার হোক। দেখি চলো। These are your books. Again, the be verb has been used as the main verb in the sentence.
আবার আমরা এমন একটা সেন্টেন্স পেয়ে গেছি যেখানে বি ভার্ব ইজ দ্য মেইন ভার্ব and the sentence is positive, therefore we need a negative tag, therefore are they, these two options get eliminated. Now আমি একটু আগে বলেছি whenever the be verbs are the main verbs we can use that be verb in the sentence as a tag পারেও আমরা be verb টাকে ইউজ করব so negative tag দরকার be verb থাকবে তাহলে aren't these নাকি aren't they, that is the question, these are your books তাহলে এখানে অপশনটা কি এই প্রোনাউনটা কি ইউজ হয়েছে these তাহলে আমরা লিখব aren't these are your books, correct answer is aren't these. Okay, chalo next. You used to play cricket. CHSL 2021 এর question, you used to play cricket. Chalo কি হবে answer? দেখো you used to play cricket, sentence is positive, tag part will be negative, we need a negative tag part তাহলে negative tag part যদি হয় আচ্ছা so every option, all the options are negative, therefore you cannot eliminate option here. Now used to we use to denote our past habit and the sentence is therefore is written in simple past tense. In simple past tense did is used as an auxiliary verb, so usn't that will get eliminated, don't will get eliminated, weren't will get eliminated, so correct answer is didn't you used to play cricket, didn't you বোঝা গেল দেখো কত ফার্স্ট আমরা শুধু টেন্সটা ডিসাইড করেই আমরা আনসার পেয়ে গেলাম you used to play cricket, didn't you. চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক nothing can stop him কি হবে এবার আমরা একটু ফাস্ট আনসার করব কারণ মোটামুটি আমরা কোয়েশ্চেনটাকে রুলস গুলো ডিসকাস করে নিয়েছি therefore you need to answer it fast. আবার বলছি IBPS PO নোটিফিকেশন ইজ আউট যারা তোমরা অলরেডি ক্লাসটা জয়েন করে গেছো তাদেরকে বলে রাখি ফ্রম ইয়েস্টারডে ফর্ম ফিল আপ কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে 21st ইজ দ্য লাস্ট ডেট সো তোমরা ফর্মটা তাড়াতাড়ি ফিল আপ করে নাও দেয়ার আর সাম চেঞ্জেস মাইনর চেঞ্জেস ইন দ্য এক্সাম প্যাটার্ন প্লিজ গো থ্রু দ্য নোটিফিকেশন কেয়ারফুলি in especially in the men's examination the prelim part is same prelim part same roche but in the men's part of the examination there are some minor changes please go through the notification carefully and start preparing because you don't have much time সময় কিন্তু বেশি নেই start preparing for the exams SBI PO then IBPS PO the two big exams are coming this year and this is the exam time so জানি ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ বছরে 4 বছর অন্তর আবার আসবে কিন্তু in the next 4 years you will again get a world cup but at that time you might not be eligible as per your age for preparing this exam এই এক্সাম গুলো কিন্তু তখন হয়তো আমাদের এজ থাকবে না প্রিপেয়ার করার জন্য তাই ওয়ার্ল্ড কাপতে দূরে সরিয়ে রাখো যে কোনো সময় আমরা ম্যাচ রেকর্ড করেও দেখতে পারি আমাকে যে লাইভ দেখতে হবে এমন কোনো কথা নেই বিকজ I know some of you are trying to watch this movie trying to watch this game at the 5 o'clock in the morning 5টার সময় পড়াশোনার সময় কিন্তু তোমরা 5টায় ওঠো না কিন্তু আমি জানি অনেকেই তোমরা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছো 5টার সময় উঠে বাট প্লিজ ওয়ার্ল্ড কাপ আবার নেক্সট 4 ইয়ার্সেও আমরা দেখতে পারবো 4 বছর পরেও আবার ওয়ার্ল্ড কাপ আসবে কিন্তু এক্সাম আর আসবে না এজ চলে গেলে কিন্তু আমরা চাইলেও এক্সামগুলোকে আর অ্যাপিয়ার করতে পারবো না
Remember that and choose wisely. What do you want, your career or the World Cup? Choose wisely. Now, let's come back to our question. Nothing can stop him. So again, nothing, that means the sentence is negative. If the sentence is negative, we need a positive tag here. So positive tag means this option gets eliminated, this option gets eliminated. So nothing can stop him. Achha, just remember, কিছুক্ষণ আগে আমি ইনডেফিনিট প্রোনাউন ডিসকাস করছিলাম না, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, and someone, somebody, those were the indefinite pronouns, and I have told you that even though these pronouns, they're singular, but in the tag part we have to use a plural verb as well as a plural personal pronoun. আমি বলেছিলাম মনে আছে যে আমাদেরকে plural verb এবং plural personal pronoun ইউজ করতে হবে. Now nothing, this one is also nothing, anything, everything, and something. These options, these pronouns, they are also indefinite pronouns. They are also indefinite pronouns, but the difference is those pronouns, they were used for human beings, and these pronouns, they are used for the non-living or animals. Now এক্ষেত্রে আবার কিন্তু রুলটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে. এখানে কিন্তু আমরা প্লুরাল প্রোনাউন ইউজ করতে পারবো না, প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারবো না. এখানে কিন্তু আমাদেরকে সিঙ্গুলার পার্সোনাল প্রোনাউন ইউজ করতে হবে. ওগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ইভেন দো দিস প্রোনাউন্স আর সিঙ্গুলার, উই হ্যাভ টু ইউজ আ প্লুরাল ভার্ব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ প্লুরাল পার্সোনাল প্রোনাউন. বাট with these indefinite pronouns, as they're used for the non-living being or the animals, we have to use again a singular personal pronoun and a singular verb. So in this sentence the correct answer is can it. Nothing can stop him. Can it? Okay, chalo amra next question dekha jak. One should obey the law. Chalo answer karo. তাহলে দেখো, one should obey the law. Now in this sentence, first of all, one should obey the law. Obviously the sentence is positive, we need a negative tag. Negative tag means this option and this option, these two options get eliminated. Remaining two options are shouldn't, want, shouldn't he. Now in this sentence, one is the subject. When one is the subject, the tag part should also be with one. You cannot use he here. Therefore A option is your correct option, not B option. One should obey the law, shouldn't one, that is your correct answer. For the first answer হচ্ছে দেখো, question number 14, the train arrived on time. চলো কি হবে, তাড়াতাড়ি আনসার বলো. The train arrived on time. Again, কেউ তোমরা লাইক করতে ভুলো না সেশনটা, কিন্তু সেশন লাইক ইজ ম্যান্ডেটরি, there is no other option. যারা অনলাইন ক্লাস করছো, যারা অলরেডি জয়েন করে গেছো, সেশন লাইভ কিন্তু তোমাদের করে নিতে হবে, নালে ছাড়বো না.
দেখো, the train arrived on time. Again, sentence is positive. We need a negative tag. Negative tag means did it option gets eliminated. Was it option gets eliminated. Arrived on time. The sentence is written in simple past tense. In simple past tense, we use did as an auxiliary verb. আমরা did use করে থাকি auxiliary verb হিসেবে। তাহলে যদি did use করি তাহলে এখানে negative tag হবে, তাহলে obviously wasn't it cannot be used. Correct option is didn't it. The train arrived on time, didn't it? That is your correct answer. Okay. Next, question number 15. Chalo, don't make a noise. Tale, what kind of sentence is this? This is an imperative sentence. Don't make a noise means I'm ordering someone or I'm commanding someone. Don't make a noise. So imperative sentence. Imperative, what kind of imperative? This is a normal imperative because I'm just ordering or commanding someone. Therefore, what will be the fixed tag? I have already discussed this in the previous questions. What will be the fixed tag? First one, এখানে দেখারই কিছু নেই। First one, will you, that will be your fixed tag in all kinds of imperative sentences. That is your fixed tag, will you. Question number, acha, this is spotting an error. This is spotting an error. Anyone can make a mistake, cannot they? চলো কি আনসার হবে? আমি স্ক্রিন থেকে সরে যাচ্ছি যাতে তোমরা পুরো এটা দেখতে পারো ভালো করে। Anyone can make a mistake, can't they? Cannot they? দেখো, anyone রয়েছে, the subject is anyone, as this is indefinite pronoun, therefore even though anyone, that is singular indefinite pronoun, we have to use a plural verb plus a plural personal pronoun. আমি একটু আগে ডিসকাস করেছি যে anyone, someone, anybody, somebody, everyone, everybody, even though they are singular indefinite pronouns, but the tag part will be plural. That means plural verb and plural personal pronoun. Now look at the tag part here. Cannot they? First of all, in the starting of the class I precisely told you that the tag part cannot use the full form of the word. It should always be a contracted form. আমাকে contracted form use করতে হবে. We cannot use a full form. So the error lies in the B part. Cannot can be used here. তাহলে কি হবে? Correct one should be can't. Correct one should be can't they. Now they কিন্তু ইউজ হবে এখানে, they তে কোনো ভুল নেই, because even though this is an indefinite pronoun and singular, the pronoun must be plural, so there is no error. The error part is cannot. Cannot can be used here. That should be can't. Can't they? Anyone can make a mistake, can't they? So the B part,
the B part, there was an error in the B part of the sentence. Okay, chalo amra dekhi next sentence. Question number 17. Another error correction. I am older than you, amn't I? কি হবে বলো? অলরেডি এরকম কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করে দিয়েছি। চলো আনসার করো ফার্স্ট। Before going there, first we need to decide. I would like to discuss this particular word. I would like to discuss this particular word, older, because old, that is the main word, and this is positive degree, this is comparative and superlative. So old has a two comparative form, older and elder, and here oldest and eldest. So old, that is an adjective and it has two comparative degree. One is older, another one is elder. Now what is the difference between these two words? Older can be used with anyone or anything. I can say this pen is older than me because this denotes age. এটা এজ কে ডিনোট করে, তাহলে আমরা লিখতে পারি older denotes age, whereas elder, that also denotes age, but it is used with the family members বা siblings. That is the difference. That is the difference in meaning, but there is also a structural difference. What is the structural difference? Look in the sentence, older, that is followed by than. So older, it is followed by than, whereas elder, that is followed by to, not than. তার মানে আমি যদি বলি Ram is elder to me, আমার থেকে বড়, যখনই মানে that means I have a relation with Ram. Suppose Ram is my brother. Ram is my brother, and therefore I have to say Ram is elder to me, not elder than me. Okay? Okay. So this is not an adjective class, therefore I have to focus on the tag part here. Now, I am older than you, amn't I? Look, am, that is the be verb used here, and the sentence is positive, therefore the tag part will be negative, but the problem is am not. Problem is am not doesn't have a contracted form. We cannot use, we cannot write amn't, and that's why it should be aren't I. Therefore the C part of the sentence contains an error. C part sentence, sentences C part error রয়েছে. Understood? Next আসবো question number 18. The house has a beautiful garden, hasn't it? চলো কি হবে বলো? দেখো, the house has a beautiful garden. Again the sentence has, have, or has, or had.
when they are used as the main verb. Aro precisely bolle, when they denote possession. When they denote possession, we use do, does or did as an auxiliary verb in question tag part. Tahole, the house has a beautiful garden, so obviously hasn't cannot be used here. Has ache, তাহলে আমরা কি লিখবো? Doesn't it? Understood? The house has a beautiful garden, doesn't it? So C part contains an error and the correct one should be doesn't it, not hasn't it. Question number 19. Let's go out for dinner tonight. Will we? Chalo ki answer hobe? Let's go out for dinner tonight. Again, look at the sentence. Let's go out. Let's. That means let us. And we have already discussed in this class that whenever let's or let us is there in the sentence, the tag part is fixed. What is the tag part? The tag part is shall we. This one is the tag part. So, will we? That is basically wrong. We cannot use will we. So it should be shall we, that is the fixed one. So option A is your correct answer. Clear? Next question. The jury has given its verdict. The jury has given its verdict. Given its verdict. You have answer bolo tadari. Very interesting one. দেখো, the jury, this one is collective noun. Collective noun. And jury means a group of judges. This one is a collective noun. Now, collective nouns, they are first of all singular, and that's why has a singular verb has been used. So, obviously, in this tag part, we also have to use a singular verb. One more thing, the sentence is affirmative. Therefore, we need a negative tag here. That means has it option gets eliminated. Now, we also have an auxiliary verb, that is has. So, in the tag part, we have to use have or has. So, therefore, didn't option gets eliminated. So, the remaining two options are haven't they and hasn't it. Now, as jury is a collective noun, collective nouns are always singular. That's why in the tag part also we have to use a singular verb and singular personal pronoun. Now, personal pronoun cannot be used they here. Karan, we are referring to a group, not the individuals, alone. We are referring to the whole group, and that's why we cannot use a plural personal pronoun here. Amra plural personal pronoun ekhane use korte parbo na. We have to use a singular personal pronoun, and that must be neuter gender. That means hasn't it your correct answer, not haven't they. Very interesting one. Abar bolchi, whenever you find a collective noun as the subject, you must know that collective nouns are usually singular, and that's why the verb in the tag part as well as in the main question will be singular, and with that the personal pronoun must be singular. So the jury has given its verdict and the tag part is hasn't it. Okay, so this was your class,
and a very important topic has been discussed here, that is question tag. আবার বলছি, if you follow the previous year questions, you can know or you will know that many questions have come from this chapter. Therefore, the chapter is very important and I almost cover all the rules related with this chapter. খুব ছোট চ্যাপ্টার কিন্তু বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট রুল রয়েছে, সেগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করে দিয়েছি। ক্লিয়ার? আশা করি তোমাদের ক্লাস ভালো লেগেছে, অ্যান্ড যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সেশনটা লাইক করে দাও, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল এভরিওয়ান।